Hi guys, today we will see psychology freshman course chapter 3 learning in the theory of learning. So isa kanaan duratti chaanaalicha koo yookaan akkaawunticha TikTok kiyyaa namootaan follow hin godhin akkaawunticha koo follow godhi, commentii godhi, like godhi. Saniifuu har'a koorsichi nuti fudhachuuf deemu psychology freshman course. Like akkuma nama dura jechaa turetti my YouTube account and my TikTok account. Kaayyoon TikTok kiyyaaf kaayyoon YouTube kiyyaaf freshman course plus technology course by short video and long video dha jechuudha. Kana jechuun saniifuu chaanaalicha koo gara YouTube adeemtanii kan subscribe godhuu dandeessu. TikTok koo follow, like, share, copy link godhuu dandeessu. Commentii naaf kan nuu kenna gannee jechuudha. Saniifuu har'a afaan Oromootiin psychology chapter 3 bareecheen qopheessee siif fidee jira. Akka itti fudhattu ati beeka. So go with me brother. Learning and theory of learning. So what's the difference between barnoota and theory barnoota? So theory of learning, what's theory of learning? Akkaataa ittiin waa'ee barnootaa san itti ibsinu jechuudha. So first of all, what is a learning? Learning jechuun maal jechuudha? Learning is a relatively permanent change in the behavior as a result of experience under the practice. Jijjiirama amala dhaabbataa kan ta'e jechuudha. Kan adeemsa guyyaa guyyaa nuti dalagnu yookaan muuxannoo nuti qabnu yookaan practical guyyaa guyyaa nuti goonu argachuu dandeenyu wantoota kana maal jennee ni yaamna learning jennee yaamna. So what about of behaviors or characteristics or attributes of a learning? Learning amala akkam qaba? So attribute akkam qaba? So behaviorally akkam qaba? So kana nafaana guutuu hordofuu dandeessaa jechuudha. One by one dhaan conceptually for mid exam and for other exam for final exam general psychology competency dhiyeessee jira jechuudha. Narraa fudhachuu akka hin daganneen barbaada jechuudha. So key attribute of the learning. Amalli ijoon yookaan main point of key or characteristics of learning. So learning is changing in the behavior. Barnoota jechuun jijjiirama amalaati. Jijjiirama amalaa kan practically dhaan yookaan experience qabnu irraa dhufu san maal jennee yaamna learning jenna. Learning is the change relatively permanent. Jijjiirama tokko erga jijjiirame isa dhaabbataa kan ta'e. It is not temporary. So learning is the permanent change, but it is not temporary change. Jijjiirama dhaabbataa adeemsa practicality yookaan experience dura qabnu dhufuu danda'u san maal jennee yaamna? So learning jennee yaamna jechuudha. Not caused by illness. Sababa ta'uu hin danda'u. Maali illnessiidhaan miidhaadhaan fatigue and maturation and the drug bilchaachuudhaan qoricha adda addaa fayyadamuudhaan kan caused ta'uu danda'u yoo miti jechuudha. Caused by experience and practice. Kan inni sababa ta'uu danda'u maal qofaani experienceidhaa fi muuxannoo qabduu fi yookaan shaakalaatti guyyaa irraan gootu yoo experience my brother. So learning is not directly observable. Wanti adda kana directly observe godhuu dandeessu miti jechuudha. Learning is come by step by step, come by attribute and come by practice and come by behavior. Ala experience amala nufamada wantacha directly observe that good and so miteju. So characteristics of learning akkata yokmani and simple so ninjeti amalota characterota kana kana ibsani. Learning is continuous, it's a lifelong nature. Jireenya dheeraa jijjiirama yeroo adda keessatti dhufuu danda'u jechuudha. Is perceiving yeroo jennu pervasive yeroo affecting all area of your life. Jireenya keessatti area jireenya keetii mara keessatti kan influence yookaan jijjiirama uumuu danda'u maal jennee yaamna? It is a learning jennee ilaalla. Learning is involving the whole pupil and the whole person, social, emotional and intellectual. So jijjiiramoota guyyaa keessatti maaliif family ta'e wajjin saayiboota ta'e wajjin wal quunnamuudhaan guyyaa irra taatee guyyaa irra taasiftuun wantoota akkachuu dandeessu liking this learning. So go to from cafe to dormi yeroo cafe dhagaatee gara dormi deemtu dormi dhagaatee gara cafe deemtu wantoota baay'ee karaa kanarratti argaa jirtu. Wantoonni kanaa hundinuu is one. It's a learning but come by experience or come by practical. Guyyaa guyyaadhaan wantoota ati godhuun dhufuu danda'a jechuudha. So learning is active process, not passive process. Not being by background you other person. Qaama biraatiin kan dalagamu osoo hin ta'in active process jechuudha. Directly
wanta godhamaa jiru san irraa kanatti jijjiiramuu dandeessu wantoota kana qaba. Learning is purposefully yookaan powerfully learning jechuun waan ifu danda'ee jiru tokkodha jechuudha. Depending on the maturation, motivation and the practice. Shaqalati gootu bilchinaati sammuu kee keessaa qabduu fi turinsa yeroo keetii maturation bilchina fayyadamtuudha. So comparing child with a young person. Daa'ima tokkoo fi dargaggeessi tokko yoo wal cinaa kan qabdan taate akkaataan beekumsa isaa akkaataa wantoota itti fudhatu it is not the same. So learning is like this thing. So multi-phased jechuudha. Barnoota isa psychologichaa keessatti hawwata learning yeroo ilaallu kallattii hedduudhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Like it is multi-phased yookaan involving the money skill and the one skill jechuudha. Si'a takkatti ogummaalee adda addaa kan of keessatti hammachuu danda'udha jechuudha. So principle of learning qajeelfamoota yookaan basic fundamental principle of learning. Barachuudhaaf maaltu si barbaachisa, barachuudhaaf maal godhuu qabda, barachuudhaaf what you are ready maaliin akka qophaa'uu qabdu wantoota kana principle of fundamental meant for learning-dhaaf ati qophaa'uu qabdu jechuudha. Learning is learning based. Barnoota tokko barachuu keetiin duratti haala bareedaadhaan akkamitti akka barachuu dandeessu when physically, mentally, emotionally ready. Sammuu keetiin, physical appearance keetiin, yaada keetiin yeroo ready taate qixa sirriisanii barachuu dandeessaa jechuudha. Practice and repetition and strength of learning jechuudha. Guyyaa irraa practice ati gootu learning focusii ati qabdu having a goal ati qabdu wantoota ati barachuu dandeessu irratti motivation isii ta'anii akka ati barachuudhaaf ready si godhanii jechuudha. So permanency think learn first remember the best wantoota jalqaba badda akka ati jalqaba yaadachuu dandeessu. Previously, secondary and tertiary step by step bilan jechuudha. At the first to see ilaalta jalqaba irratti yeroo egaa ilaaltu booda how it is changing it akkamitti wantoota kana qabachuu dandeessu laata jechuudha. Freedom in hands of the learning is learning based when it is not forced. Humnaan osoo hin ta'in yeroo ofii isaatiif fedhee barate barnooticha qixa sirriitiin barachuu danda'a. Not existing background force baradhu yookaan sin jedhamu osoo hin ta'in kan keessa keetiin kaatee ati barattuutu barnoota itti si dirqan caalaa jechuudha. So principle of the learning kitaabota keessatti kan jiru kan akka premise, retention fi intensity, real life experience jechuudha. Guyyaa irraa argachuu dandeessu like kan akka intensity jennuun real life jechuudha. Beekumsa guyyaa yoo ta'u haala ifa ta'een jiran beekumsa kanaaf factor of the influencing your learning jechuudha. Barnooticha factoroota dhibbaratti uumuu danda'u yookaan affecting on your learning process jechuudha. Step by step yeroo ati barattu wantoota dhibbaa irratti uumuu danda'a. Liking is motivation. If your motivation is decreased, your learning influence is by negative side. So akkaataan negative side motivation yoo hin qabaanne taate carraan barachuu irratti namoota high motivation qabanii yoo wal cinaa qabame it is not the same. It is not equal. It's a very different. Garaagarummaa guddaa ta'e qaba jechuudha. Saniifuu barnooticha irratti yeroo barachuu keetiin duratti high motivation qabaachuu qabda. Why you doing the always the while you speaking is a motivational speaker on the YouTube and the TikTok? Maaf haasawaa. Not only depending on the learning, on your life skill. Akkaataa jireenya muuxannoo keessatti motivational speaker waa'ee maalis barbaachisa. Akkaataa taate waan sana hojjetu isin maturation bilchina jechuudha qabdu. So child is different from young person is different from child person. Like in this jechuudha. Namoota daa'imaa fi namoota gurguddaan maturation barnootaa irratti garaagarummaa ni qaban jechuudha. So healthy condition if fayyaa gahaa yoo kan qabaattu taate qixa sirriisanii barachuu dandeessa. So principle jechuun akkuma maqaa isaarraa hubannutti barachuudhaaf factoroota influences irratti uuman kan jennu factoroota influences irratti uuman jechuudha. Healthy person, healthy ta'uu dhabuun kee barnoota irratti akka dhiibbaa bituu saniif influence barnoota irratti hir'uu wantoota kanaa kana jechuudha. Healthy condition, psychological well-being, confidence and low intensity jechuudha. Yaaddoo xiqqishaa qabaachuu, more confidence baay'ee bareedaa ta'e qabaachuun barnoota irratti confidence dhabuun influence uuma. So confidence bareedaa qabaachuun akkuma lakkaatti barnoota irratti barattu si godhaa jechuudha. Learning environmental jechuudha naannoolee itti baratu. So naannoolee namoota baratan baay'ee jiru. So for example yeroo si fudhadhu naannoowwan baadiyyaatti fi naannoowwan magaalaatti barnoonni kan ta'u. Why is this case? Asking this question like this, background the channel gaafatu maaliif gaaficha hunde? Naannoo baadiyyaa wantoota motivational barnoota hedduun jireef namoota baay'inaan baratee waan naannicha keessa hin jirre namoota bakka guddaa ga'e waan hin agarreef carraan barnoota isaanii yookaan motivation isaan barnoota irratti qaban baay'ee dhiphaadha baay'ee gadi bu'aadha. So why it is city keessa ofii jiranoo maaliif carraan isaanii guddaa ta'e kan jettu yoo taate namoonni baratee isaan fuuldura jiru waan namoota baay'ee guddaa ga'e waan agarreef high motivation ija qabu saniif influence guddaa dhumuutti background experience jechuudha.
duuba xinxannu akkam akka jirtu. Like this is best example I take now for amsi for the kana wajjin ilaaluu dandeessaa jechuudha. Length of study period fakkeenyaaf barsiisaan tokko sa'a 2 si barsiisa, barsiisaan tokko sa'a 3 si barsiisa. So wantoota kanaaf barsiisaan tokko koorsii tokko dhaabbatee sa'a 2 yoo dhaabbatee sirra baatee si barsiisa. So influencing the difference depression is existing in your side brother. Saayisa ha depression yeroo san depression so sinjiru barnoonni siyaasa so wanta kasi ingalu jechuudha. Distributed practice jechuudha. Shaakalota adda distribute jechuudha. Barnooticha waliidhaan biraa koolkiirratti barattuu fi barnoonnichaati dirreerratti appalaayi gootaa shoo wanta waliin barattu it is not the same brother tokkoo miti jechuudha. So liking this jechuudha. Kunoo maal jennee yaamna motivation, maturation, healthy condition, psychological well-being, learning environmental background experience, length of study period, distributional practices, factor influencing of learning jechuudha. Wantoota barnoota keessatti dhiibbaa uumuu dandeenye jenneedha. Theory of the learning, how many types of theory of learning in this chapter? Learning in the theory of learning, our focus of this chapter for today, especially behavioral theory and social learning theory. Social learning theory is existing in the today daily practice. Wantoota guyyaa irraa argaa deemtu kan naannoo ta'e keessatti argamuu fi behavioral jennu kan amalaan jechuudha. It is maybe is natural, it is maybe conditional, it is unconditional ta'uu danda'a jechuu isaan ta'u. So how many types and behavioral theory classical conditioning and operant conditioning. Classical condition is divided isaan waliin ilaalla. Operant condition is ilaalla gochichaatti fedhii keetiin guutuuf kan fedhii alaan gootu jechuudha. So social learning theory eenyu kan itti hojjenne baanduudhaadha. Best example dhaan kan nu waa'ee ibse best example isaati waliin itti aanaa jechuudha. So classical condition yookaan Pavlovian kan nuuf ibse jechuudha. Behavioral classical condition eenyu ibse Pavlovian ibse. Pavlovian akkam ibse ni ingilizita. Learning is occur when the natural stimulus is paired with natural stimulated. Natural jechuudha. Natural yookaan coccanni imbaabsoo yookaan stimulating si'eessituu imbaabsootuun yeroo natural si simulated awali dhufte maaltu uumaa learning bitu uumaa yookaan beekumsa argachuu dandeessa until it produce conditional response jechuudha. Wantoota uumame saniif hanga deebisaan deebitutti kan produce yoo ta'u maal deebisa learning dha conditional response haala sanatti dhaabbateeti diree deebisaa deebisuuf qaba jechuudha. So waa'ee conditional response dha bifa isaati waliin meaning isaati waliin haalallu unconditional stimulus jechuudha. Unconditional akkuma maqaa isaa irraa hubattu otoo itti yaadin jechuudha. Natural cause of response jechuudha. Kan osoo ati emotional feeti yookaan ofii hayyama keetiin hayyamsiiste osoo hin taane naturally kan deebiftu jechuudha. Fakkeenyaaf naturally jechuudha. Fakkeenyaaf jabee kana mee akkana fuumuta godhanis yeroo akkana haguunan itti jiru jechuudha. Wanta kana fedhii keetiin osoo hin taane akkanatti akka ibsitu unconditional think akka hiikkatuma isaarra dhaabbattee naa deebisuu dandeessaa jechuudha. Unconditional stimulus and unconditional response jechuudha. Unconditional stimulus and unconditional response like it is conditional stimulus and unconditional conditional response. So like in stimulus natural cause response Kenya food maaltu si dhaga'ama imaginary good wantoota kanaan wajjin wal fadhu. Unconditional response natural response like salivation waan mi'aawu tokko yeroo gartee gorora buusuu like in this jechuun wantoota kanaaf wantoota adda addaatu neutral stimulus does not cause of response at the first. Kan responsive itu osoo kan nuuf hin taane kan osoo wanti deebiratti hin geenyetti godhuu dandeessu san wantoota kanaaf jedhanii conditional stimulus yoo jedhu natural neutral stimulus and unconditional stimulus now cause of response yeroo uume natural neutral stimulus plus unconditional stimulus maal uume now cause of response uume jechuudha. So conditional response kan uume jechuudha. Learned responding to for salivating to of the belly jechuudha. Like in this thing is to dividing of the types of the conditional yelati kan jilaalu jechuudha. So how many is the principles existing in this unconditional learning jechuudha. Conditional from generalization, discrimination, extension, spontaneous discovery. Like in this thing is we will see as therefore focusing for the today special hour of the course. So go to my YouTube channel, subscribe, copy link, share, goodie. So my TikTok account, add, follow, like, share, good course with a freshman course plus technology course by short video from Dire Dawa University School of Computing era can simply charge you extension and the spontaneous discovery. So generalization, similar stimuli and the same response.
So what's existing is liking this thing is so always of times I see by discrimination ability to respond only to one specific stimulus here. So extension conditional response weaken when conditional stimulus act without of unconditional stimulus. In the conditional response in either conditional stimulus in act without of unconditional stimulus. So example of reflection in child choked by an electric authority and to die electric line so unconditional stimulus can electric choke electric choke is an unconditional response failing of the crime so that conditional so electric authority fear with the seeing the loud and authority if you went to control it. So operant and instrumental conditionally by BFS Skinner meaning learning is over through consequence of voluntary behavioral reinforcement and punishment. So types of the consequence increasing the behavioral positive reinforcement and negative reinforcement. Giving something is pleasant. Removing something unpleasant. Remove like reason negative reinforcement. So punishment decreasing behavior, increasing behavior. Reinforcement punishment decrease behavior positive and negative add something unpleasant develop positive removing something unpleasant removing negative or punishment neutral consequence no effect on the behavior neutral no effect on the behavior types of reinforcing primary and secondary food water in the world primary and secondary money grade and pricing secondary primary liking of the basic need account of the schedule of the reinforcement schedule based on enforcement fixed ratio after fixed number of responses specific high response small pause small pause variable ratio after variable number of responses high steady response by response fixed interval after fixed time response increase time response variable interval after variable time studying moderating of the response like this rather by shaping and reinforcement is successive approximation for desired behavior successive approximation desired behavior example teaching a child to use fork and step by step application in the classroom reinforcing study behavior application in classroom application in which study behavior managing the problem behaviorally manage solve reducing the anxiety or decentralizing anxiety grouping behavioral control control shaping and complexing skill social learning theory learning is occurring by observing and imitating a model teacher and the parent and peer versus direct reinforcement vehicle reinforcement self reinforcement so direct reinforcement direct face to face crossing reinforcement seeing other world not existing in your psyche self reinforcement personal goal and satisfaction. My goal is psychological HRG. Psychological HRG certification of so much self reinforcement of effective of the
Be hard working jechuudha. Ofii keetiif gammaduudhaaf having a goal. Goolii ofii danda'e qabaattee goolicha keessa yeroo siif dhugoon maali? Self reinforcement ofii keetiif of gammachiistee jira. Conditional for observational learning dha jechuudha. Amma wantoota haalota jiran observational learning dha. Attention, focus, retention, remembering, not forgetting, brother, what I said. Wanta sin jedhame osoo hin irraanfanne remembering yaadachuudha. Reproduction, ability to imitate. Ability wantoota tokko imitate godhuudha yookaan carraa wanta tokko uumuudha yookaan wanta tokko create godhuudha ta'erraa wanta tokko fiduu feeti. Reproduction, motivation, reason to imitate. Imitate ta'uudhaaf reason of danda'e qopheeffachuu. Akkana ta'uu qaba, akkana ta'uu qaba, akkana ta'uu qaba, akkana ta'uu qaba. Liking disease jechuudha. Wantoota kana kan tak gootee naa qabachuu qaba. Chapter 3 it is very easy in the course of in the chapters of having psychology course in Kapoista chapter baay'ee salphaata jechuudha. Baay'ee gochuu dandeessu psychology course if you having a big hard worker person it's easy brother. HRT fiduudhaaf baay'ee waan salphaadha. Course baay'ee salphaate kana HRT fiduu si rakkisu jechuudha. Be attention brother, go with me. So saniifuu wantoota kana qabachuun qabda jechuudha. Psychology jechuun barnoota jireenya kiyyaa barachuu qabu jettee tinkinaa buluu danda'u qabda jechuudha. Saniifuu chaanaalicha koo freshman course plus technology course by long video and short video dhaan kan isiniif dalagsuu qabuu fi kan isiniif dalagu irratti jirudha jechuudha. Har'a psychology freshman course chapter 3 waliin ilaallaa jechuudha. Chaanalicha koo follow, subscribe, like, share godhuudhaan akka wal gargaaru dhaamsa koo dabarfachuun barbaada jechuudha. Kaayyoon chaanalicha guyyaa guddaan my YouTube channel and my TikTok account freshman course plus technology course by short video and long video. So go with me, my brother. Ciao, ciao.